1962년 8월 레슬리 우드헤드는 리버풀의 청년 4명을 카메라에 담았습니다. 비틀즈라는 이름으로 결성된 이 4명은 곧 세계를 떠들썩하게 했습니다. 구소련 크레물린궁의 보수적인 구세대는 이 환상의 4인조를 거부하려 했습니다. 하지만 속수무책이었습니다. 지금부터 비틀즈가 공산주의 붕괴에 영향을 미친 비화를 공개하려 합니다. While in the West, the Beatles stepped on all the rules. The 60s beat was echoing through all the Soviet schools. The Beatles turned tens of millions of young people into another religion, and the understanding that we are living in a monster state and we needed an alternative. Every Russian schoolboy wants to be a star, playing Beatles music, making a guitar. They changed everything, and they opened the whole world. It was all brought by them, by the Beatles. И спасибо Beatles, которые внесли свою посильную лепту в развал этой империи. The teachers looked upon all this as if it were a sin. We were building communism, but the Beatles bought it in. They destroyed the communism. More than Gorbachev, by the way. They changed the Soviet Union. Beatles, it was the key that opened door to the West culture. West culture produced cultural revolution destroy Soviet Union. Even Comrade Brezhnev sadly shook his head. Each comrade's child was in a band. Yeah, yeah, virus swept the land. Yeah, yeah, virus swept the land. Things were getting out of hand. Was the first hole in the Iron Curtain, the song of Beatles. The Beatles were always looked upon as very dangerous, bourgeois, somehow undermined in the system itself. What could they do? What could they say? A generation gone astray. The Beatles. It was like a fresh air. In Russia, it was amazing power because they had this free spirit. Слушали эту музыку и спасали, переставали быть рабами совка. Вот чего они боялись. What could they do? What could they say? They walked away. It was Beatles generation. Beatles. 다! 리버풀에서 처음 비틀즈 영상을 만든 지 25년 후 레슬리 우드헤드는 소련에서 다큐멘터리를 만들었습니다. 그는 그곳에서 비틀즈가 젊은이들의 삶을 송두리째 바꿔놓았다는 뜻밖의 얘기를 들었습니다. 그들의 음악은 문화와 심지어 공산주의 체제마저 뒤흔들었습니다. 오늘날 모스크바에는 어두웠던 과거의 흔적이 남아있지 않습니다. 4명의 영국 청년들은 어떻게 냉전이 끝나도록 기여한 걸까요? 철의 장막을 뚫고 들어가 공연하는 건 불가능했을 겁니다. 폐쇄되고 억압된 문화에서 비틀즈 음악을 수용했을 리가 없습니다. 그런데 비틀즈는 핵무기나 반공산주의 운동보다 훨씬 큰 영향력을 지녔었다고 모든 사람들이 입을 모아 말했습니다. In the big bad West, they've had whole huge institutions which spend tens of millions of dollars for undermining the Soviet system, and I'm sure that the impact of all those stupid Cold War institutions
has been much smaller than the impact of the Beatles. If you look at all the factors that led to the ultimate loss of belief in the system, which was its downfall, it was held together by fear and by belief. And the Beatles played a role in, first of all, overcoming the fear and in showing that the belief was actually stupid. 비틀즈의 열풍이 전국으로 번지면서 그들을 추종하는 밴드들이 생겨났습니다. 이 밴드들의 음악은 비틀즈의 흔적을 찾는 동안 어디에서든 들을 수 있었습니다. 콜리아 바시는 비틀즈의 골수 팬입니다. Adventures. Beatles gave me adventures all my life. 그는 40년이 넘도록 상트페테르부르크에 존 레논 사원을 짓고 있습니다. То есть они меня возбудили, понимаешь? Это было колоссально. Music! Как будто началась другая жизнь. Another life. With the Beatles, another life. Моя душонка детская, вот тогда, когда мне было 18 лет, когда впервые услышал Beatles, она вылетела на свет. Я начал летать. Flying with the Beatles. Я полюбил Beatles. Они стали моими друзьями, братьями по духу. 콜리아 바시는 1964년 해적판으로 처음 그들을 만난 이래로 꾸준히 보물을 모아왔습니다. Для меня это спасение души, а не балдеж, не торч, не там времяпрепровождение, не хобби какое-то, понимаешь? My Temple стал как бы результатом всего этого. Я боялся этого, я действительно боялся. И вся моя жизнь прошла при совке в страхе. Потому что, я повторяю, было колоссальнейшее давление пропаганды. Они так поливали Битлов, так обижали нашу любимую группу, что я боялся за себя. Что вот если я что-нибудь скажу за Битлз, меня могут арестовать. 콜리아 바신과 같은 소련의 수백만 젊은이들은 비틀즈의 팬이 되기도 어려웠습니다. 공산주의 관료들은 비틀즈의 음반을 저속하다고 매도하면서 금지시켰습니다. 민간단체들은 로큰롤 팬들을 감시하고 머리가 긴 사람이 보이면 짧게 깎았습니다. 공항에서는 경찰들이 음반 밀수를 단속했습니다. You just bring it into the country actually, it's like contraband, you know, just you're bringing this album knowing you're not supposed to bring this stuff into the country. So, and they will find it in your luggage, they will scratch it. And it was devised like 3 nails together, you know, just to scratch it, because it should be done in a proper way. 소련의 문화 속에 비틀즈가 침범하지 못하도록 금지시키고 그들의 음악 대신 아코디언 음악과 포크 댄스를 권장했습니다. You know, being a young, radical man, I just hated all this because it was all totally square, totally uncool. All the singers had wrong haircuts. They were dressed like office clerks, and they sang like Brezhnev at the Communist Party Congress. Soviet culture has been totally unsexy.
very rigid, too limited. There was nothing bright and free and funky and sexy and funny about it. And of course, these qualities were exactly the vitamins that our bodies needed. 1960년대 중반, 소련의 팬들은 직접 해적판을 만드는 방법을 찾았습니다. 그들은 고향을 그리워하는 군인들이 음성을 녹음해서 집에 보내던 방법을 따라했습니다. 머지않아 룩셈부르크의 라디오 방송에서 불법으로 녹음한 비틀즈의 음악이 떠돌았습니다. And you could do the recording of Beatles songs. At the beginning they did it on the used X-rays, which they collected from trash in the medical institutes or in clinics or hospitals. And so there was the machine with the needle, which was scratching grooves on these X-rays. 갈비뼈 사진에 담긴 음악은 암시장을 통해 번졌습니다. 사람들은 누군가의 가슴 사진에 새겨진 음악을 들었습니다. I used to buy ribs when I was a kid. There was a guy keeping it in a sleeve, flexible, flexi discs. So they had, because it was prohibited, in his sleeve, flexis, 3 rubles. Okay, you want a shakes, you want a rock and rolls. Shake was dance, you know, shake. You want some rock and rolls? You want some shakes? 3 rubles. What's this? It's good rock and roll. This was very dangerous for people who sold it. It was prohibited. 비틀즈 열풍은 정부의 금지 조치를 비웃듯이 전국적으로 확산됐습니다. 모스크바에서 800km 떨어진 민스크에도 영향이 닿았습니다. But yes, and it's so awfully good, you know, and so nice that you fall in love when you hear this. And you can just feel it, you know, it's in the air. I can explain you. But everybody knows it. It's like if my mom would like to tell me to have a haircut, she would say, you're worse than a Beatle, you know? По-моему, немножко много. Он фанат Битлов. Не то что недоразумение, а нужно было и другими делами заниматься. А он, когда рос, для него Битлы – это были боги. 비틀즈 열풍은 키예프에도 불었습니다. 당시 니콜라이 포트로예프는 학생이었습니다. They opened the whole world. And in fact, my decision to go to the university, to the Faculty of English Language and Literature, and my interest to English spoken culture, it was all brought by them, by the Beatles. And you know, this feeling of freedom, it's like you meet friends after a long period of being alone. 상트페테스부르크의 세르게이 이바노프도 비틀즈에게 빠졌습니다. 러시아 국방부 장관을 지냈고 푸틴 정권 시절에 부총리를 역임한 그는 40년 전에 비틀즈에게 반했던 기억이 아직도 남아있다고 합니다. Здравствуйте, товарищи! That was 62, 63. I was a kid, around 10 or 11 years age, average Soviet kid. And I tuned to the radio station and heard music. I suspect it was Love Me Do. Still remember that. Then the Beatlemania started, including the Soviet Union, by the way. In that sense, the Soviet Union was a normal European country, except one thing, the Beatles didn't come. 당시 소련의 분위기는 다른 나라들과 차이가 컸습니다. 세르게이 이바노프도 불법으로 룩셈부르크의 라디오 방송을 들었습니다.
소련의 젊은이들은 정부의 방침은 아랑곳하지 않고 비틀즈의 음악을 즐겼습니다. I became a Beatles fan. I know most of their songs. I still remember them. And hearing the Beatles music, I'm sure now, it helped me to learn English language properly. I woke up and I made my bed, dragged a comb across my head. That was the first time I learned what the word comb means in Russian. By the way, I still remember that. Мы пионеры, юные ленинцы. По-ленински жить и трудиться – наша большая мечта. In the Soviet Union, official propaganda was one thing, but real life was totally different. The Beatles became such a phenomenal thing in the Soviet Union because they came in the very right time with the very right kind of music. The timing has been perfect because, say, if it happened 2 or 3 years earlier, i.e. in the very beginning of the 60s, I think that their music would fall on a far less fertile ground. In 61, 62, we've had a very powerful agenda of our own in the Soviet Union. We've had our own global superhero, Yuri Gagarin, the first man in space. And we've had, these also long-haired and bearded romantic revolutionaries in Cuba. We've had our own charismatic leader, Nikita Sergeyevich Khrushchev, who promised to bury the United States and to build communism in 20 years' time. Communism, of course, was a kind of ideal utopian society, and we believed it. So, at that time, it was really cool to be a Soviet. Then, in 1964, of course, Mr. Khrushchev has been kicked out and replaced by a bunch of much more boring guys. And this is how the decades of so-called stagnation have started. And this is exactly when the Beatles' music started slowly to infiltrate the Soviet mass consciousness. Хе-хе! Вот он! 콜리아 바신 역시 그 시기에 비틀즈의 팬이 됐습니다. Нуль! Вот с этого, это нулевая отметка, с этого все начиналось. А вот железный занавес, знаменитый железный занавес, каким мы его увидели в 60-е и 50-е годы в России. Вот моя тень. Вот я услышал рок-н-ролл, и вот я пробиваю этот железный занавес и выхожу в мир музыки и свободы. Beatles. World. Our world. Here an article about Beatles in Russian press. They say shitting Beatles. Very bad article. Very bad article. That's communist. When I saw this article, I say Soviet is bad state, and I make immigration to free territory of Russia. In 64 year, I say to me in my soul, I will live without Soviets, only in my room with the Beatles. To young people, they say Beatles is bad. Эстрадный квартет «Битлз». Поль Маккартни, Джордж Харрисон. Посмотрите, как они элегантны. А в начале своей карьеры четверка выходила на сцену в купальных трусах с сиденьем от унитаза на шее. Вскоре они встретили добрую фею, лондонского дельца Бристона Эпштейна. Фея поняла, что из способных ребят можно делать деньги. Зараженные психозом зрители уже ничего не слышат. Истерики, вопли,
обмороки. Разгромленный зал и драка – обычный финал концерта. Мир, заключенный в четырех стенах, оклеенными портретами длинноволосых певцов. Танцуйте, ребята, танцуйте. Это хороший, веселый танец. Танцуйте, не смотрите по сторонам. Вам до этого нет никакого дела. Валяйте, ребята, валяйте погромче, погорячее. Вам ни до кого нет дела. 그러던 어느 날 비틀즈의 팬들에게 시련이 찾아옵니다. Going to the black markets, it was real danger, because if you were caught, and you could be caught every time you are there, because they organized special militia operations, trying to catch people, those who sold and those who bought. And if you were caught with the discs, it automatically meant that you were thrown out from the university. And that is why tape recorders played so important role. You went to the black market together with your friends and you decided, okay, I will buy this disc, you will buy this, you will buy this, then we exchange and we will record it from player to the tape recorder. This is how it worked. And Soviets can do nothing, and it was great. These tapes, they played very important role in our history. This is something that hanged the Communist Party of Soviet Union. 키예프 근방에는 의외의 흔적이 남아 있습니다. 키예프 캐번 클럽에서는 레슬리 우드헤드가 비틀즈를 처음 만났을 때의 분위기가 흐릅니다. I started this place because I love the Beatles, and I did it mostly for fun. When I started, I think that most of customer will be person over the 40, 50 years. And I make a mistake. A lot of young men come in here and listen to the music. They know all these words of Beatles song. So, a lot of people. 보바 카츠만은 레슬리 우드헤드의 비디오를 보고 아이디어가 떠올랐고 공산주의가 붕괴된 후에 이 클럽을 차렸다고 합니다. 그 역시 비틀즈가 금기시되던 소련 시절에 많은 일을 겪었습니다. It was not permitted, it was illegal. There is no Beatles records in the store. Information about Beatles was closed. It was something of different world. I was arrested sometime by Ukrainian, Russian police. They cut my hair, take me along. I don't care. I love Beatles. It was illegal. If something illegal, people must it more and more. It means piece of freedom. And I suppose they changed the world and they destroyed the communism. It must. More than Gorbachev, by the way. They changed the Soviet Union. When my mother and father listened at first time Beatles music, they don't like it. Because I hear it in maximum volume, and it was very strange for them. They born in before revolution, the product of Russia, the product of communism. They told me, don't listen to this music, teach the mathematics. So that's why I wrote this word on the wall. And I told to my mother, look at John, look at Paul. They was a poor boy, and they became a millionaire.
So, and my mother listens music of Beatles right now, and she like it. Everything changing. 존 레논의 생일 파티를 준비 중인 콜리아 바시는 10여 팀의 락 밴드를 불러 모아 한 시대를 풍미했던 음악들을 연주했습니다. 비틀즈가 처음 소련에서 열풍을 일으킨 지 거의 50년이 지난 지금도 많은 밴드들이 그들의 음악을 연주합니다. 사람들에게 잊혀졌을 만한 곡을 연주하는 그들을 보면 과거로 돌아가 있는 듯한 기분마저 듭니다. 상트페테스부르크의 존 레논 생일 파티에서는 비틀즈의 음악을 통해 세대 간의 벽을 허물고 있었습니다. 비틀즈 음악이 이렇게 정착하는 동안 구세대들은 어려움을 겪어야 했습니다. 유리 펠류쇼노크는 비틀즈의 음악을 따라하기 위해 직접 기타를 만들기로 했습니다. If you're lucky, have actual photograph of the Beatles guitar, Beatles guitar, and then you draw it on a table or something. I saw the table myself, my grandma table. We built all guitars at home, or sometimes even in a school shop. We just pretended to build something else. 가장 어려운 과정은 기타의 픽업 장치를 만드는 것이었습니다. I think it was a young technician magazine. Someone shared the idea. So how to build a pick-up out of telephone receiver. So the next day, receiver's gone. All around the country. It was just like that. No, gone. 다음 과제는 스피커를 구하는 일이었습니다. Propaganda should sound loud. If a militiaman or policeman is not watching you, you just climb. And you have a decent speaker. 기타가 완성되자 유리 펠류쇼노크는 로큰롤의 세계에 빠질 준비가 끝났습니다. You just hear it and you want to do it. You want to be part of it. You want to be like them. You have never seen them, but you want to be. You join together with your band, you play, and you are happy. Все это настолько было громко, понимаете ли? Дом вот так трясло. На улице люди останавливались. Молодые открывали окна, чтобы послышать. Но потом с других подъездов к нам прибегали и говорили: «Ой, надо ребенка положить спать. А тут такая музыка! Пожалуйста, на 10 минут прекратите эту музыку!» Ну, что поделаешь. Вот так вот он и рос с Битлами вместе. 유리 펠류쇼노크의 밴드는 30여 년 만에 민스크에 모였습니다. Nobody changed too much, except for me. The last time we played in 1978, but we just met in Tolik's apartment. He grabbed guitar, I grabbed guitar, Yakov grabbed this empty canister, and we created this song.
And it was quite amazing. As if we went for a smoke in 1978, and then we just returned back just 15 minutes later. 유리 펠리쇼노크는 소련의 청년들이 로큰롤에 목말라 하던 시절을 노래에 담았습니다. Подсветочных окон с гитарами за 7,50 со снятой струной сидели битлами больны и задавали тон всему району пацаны гитарную игрой. А если подключить гитару через усилок, используя для этого переносной транзистор, тогда можно сыграть нечто похожее на рок и бить при этом барабаны из пустых канистр. Эй, парень, не буди гитарой спящих в хрущевках людей, не поймут здесь гитары твоей. Я выпилил себе гитару из доски, установил звукач из трубки телефонной, но одна тяга струн, она распалась на куски, когда играл я соло своей песенки коронной. Эй, парень, не будьте гитарой спящих в хрущевках людей, своей песни с припевом «Ой-е». You have something in your heart, you don't let anybody to touch it, you know? It's yours. It's official life is going on, it's an official way, and you have an unofficial life. It's a huge separation, it's a huge gap. 70년대 초에 소련 정부는 현실을 인정했습니다. 비틀즈 세대와 신중하게 타협을 하고 실리를 챙기기로 결정해 국영 공장에서 기타를 대량 생산했습니다. 또 다른 국영업체인 멜로디아 음반사에서는 무명의 악단이 부른 포크송 음반에 비틀즈 노래를 실어서 발매했습니다. 소련 정부는 저작권료를 무시하고 무단으로 음반을 찍어냈습니다. Not we won the victory, they lost. And they say, at least we will squeeze some money out of it. Make a virtue of necessity, you know, just you couldn't win, you make money. 안드레이 트로필로는 러시아 최초로 록밴드 음반을 발매해 명성을 얻었습니다. 그는 해적판 비틀즈 음반을 찍는 데 열중했습니다. 오늘날엔 합법적인 CD와 DVD를 생산하고 있습니다. It's a very clever process. 하지만 구소련에서 불법 음반을 대량 생산할 당시 그는 멜로디아 음반사의 관리자였습니다. Actually, all homes in those times have Beatles records. All homes, believe me. Of course, when I became the melody director, I produced many 100,000 albums of Beatles. People have right to have it, to use it, to listen. I support not copyright but copyleft. Because I'm sure that in Russia we should support musical piracy, because musical piracy was the key to have freedom in Russia, to have free information. 안드레이 트로필로는 서전트 페퍼 앨범 표지에 자신의 얼굴을 삽입해 소련에서의 비틀즈 신화를 입증했습니다. 1970년대에 비틀즈의 음악이 널리 보급되면서 소련에서는 뒤늦게 비틀즈풍의 음악이 유행했습니다. They influenced everything. They influenced our music, they influenced our life, our way of living, our dress, how we dress. They influenced everything, actually. All the hairstyles, you know, cowboy boots and everything. So it was like an amazing power, because all the youngsters, all young people, they started to imitate. They started to feel more free. What was available, a bad quality photos of the Beatles, God knows taking from where, from which album or cover or newspaper and so on.
And you can buy this picture for 50 kopecks. And it was a choice either to have a breakfast or to buy this Beatles picture. They wouldn't be able to buy any kind of clothes in Soviet shops. And just with some imagination and a pair of scissors, we would turn an ordinary school jacket into a collarless Beatles jacket. And of course, Lennon's glasses. Lennon's glasses is just fashion, just all 22 square million kilometers of Soviet Union, Lennon glasses. There were several specially trained guys who would be transforming army boots, real army boots, very heavy and ugly and so on, into some kind of elegant Beatles style. Each and every person who had a guitar and mopped up hairstyle was a Russian Beatle. I was. I was skinny, huge hair, guitar. Paul McCartney, playing bass. I spent like 2 or 3 hours just trying to stretch my hairs and made myself a haircut to make myself look like Beatles. So not only the boys were copying the Beatles hairstyle, but the girls as well. So it was like a fairy tale, and lots of people just having a glimpse, a small window out from the West. 1980년대 초에는 비틀즈 세대와 구세대가 서로 멀어지면서 완전히 단절되다시피 했습니다. 사회가 정체되자 젊은이들은 자신이 속해 있는 세상에서 도피하려고 했습니다. If we talk about the historical impact of the Beatles, they have alienated a whole generation of young, well-educated, urban Soviet kids from their communist motherland. They wanted to live in an alternative world, consuming alternative culture, pursuing alternative lifestyle. You are a stranger in your own country. You can live behind the Iron Curtain. You can pretend to be a young communist, but at the same time, you can be someone totally different. 비틀즈를 통해 형성된 소련의 락 문화는 사회 체제와 충돌했습니다. 빅토르츠의 노래 변화는 80년대 초반을 대표하는 곡이 됐습니다. (1985년 3월엔) 고르바초프가 대통령으로 취임했습니다. 사람들은 그를 소련 최초의 로큰롤 대통령이라고 불렀습니다. I always like to quote the words said by Mikhail Gorbachev. Quote, I do believe the music of the Beatles has taught the young generation of the Soviet Union that there is another life, there is freedom somewhere. And of course this feeling has pushed them towards perestroika, towards the dialogue with the outside world. 1980년대 후반엔 사회주의 애국의 상징인 요시프 코브존마저 비틀즈 노래를 불렀습니다. (1989년 11월에) 베를린 장벽이 무너지면서 소련 곳곳에 혁명이 일어나고 마침내 공산주의가 붕괴했습니다. You can smell that the communism already gone in Baltic countries, and it's on last legs in Moscow, Belarus, and Ukraine. So they say, let's do something interesting for kids finally. And what would be interesting, Beatles? Well, okay, let's make a program.
유리 펠루쇼노크는 방송국에서 일하는 어린 시절 친구와 힘을 합쳐 최초의 비틀즈 관련 프로그램을 만들었습니다. 평소 비틀즈를 아주 좋아하는 블라디미르 세비츠키와 함께 진행했습니다. And it was really a surprise for everyone that it was possible. We were so inspired by this opportunity to talk at last about this music. 하지만 방송국 사장은 공산주의 붕괴로 인해 소란스러운 세상이 불안한 나머지 테이프를 삭제했습니다. 블라디미르 세비츠키는 30분 분량의 테이프를 몰래 빼돌려 결국 전국적으로 방송을 내보냈습니다. 그때 유리 펠루쇼노크는 고향을 떠나 새 삶을 찾아 캐나다로 떠나고 있었습니다. 공산주의 붕괴와 소련의 분열을 거치면서 비틀즈 세대는 어느새 나이가 많이 들었습니다. 그들의 40년 사랑은 마침내 2004년 5월 24일 붉은 광장에서 결실을 맺었습니다. 백인 USSR은 구소련 영토에 사는 사람들의 가슴 속에 오랫동안 머물러 있습니다. 비틀즈의 음악을 들고 붉은 광장을 찾은 폴 맥카트니의 공연을 본 사람들은 그날 일이 영원한 추억으로 남았습니다. It was actually like a huge religious ceremony. Back in USSR. It was like a real holy day. Is it a reality or not? Or we are happy that we lived to the time when it became possible? Back in the USSR. How lucky you are, boys. There were rivers and waterfalls of tears. Something that sums up your whole life. 비틀즈의 영향력은 소련을 뒤흔들었습니다. 구소련 영토에 살고 있는 사람들은 아직도 여전히 비틀즈를 추억하고 있습니다. Их не забудут никогда. С нами останутся всегда. 고르키 공원에서 조지 해리슨의 음악을 기리는 행사가 열렸습니다. 상트페테스부르크의 예카테리나 궁에서는 푸시킨 축제가 성대하게 열렸습니다. 배경음악으로는 비틀즈의 노래가 쓰였습니다. It's like talking about what does Pushkin mean to Russian poetry. The Beatles to popular Western and popular music of the world is like saying is Pushkin to Russian literature. 푸시킨 축제가 열린 날 저녁, 상트페테스부르크의 한 클럽에서 신인 펑크 밴드가 존 레논에 대한 노래를 부르고 있습니다. 존 레논은 리더 이고르 살르니코프의 삶을 바꿔놨습니다.
It is my plan to change my name into John Lennon, but I have my Russian second name after my father, and so it's going to be John Vladimirovich Lennon. 비틀즈에서 이름을 따온 우크라이나의 비틀리라는 마을은 비틀즈의 노래를 민속음악으로 씁니다. 상트페테스부르크의 콜리아바시는 존 레논 사원을 짓기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 마을 외곽에 완벽한 자리를 발견했다고 합니다. 그는 꿈을 실현하기 위해 시청 공무원들에게 사정을 하고 있습니다. С этого храма, с моего храма, с верхней точки будет виден Ливерпуль. Этот вперед смотрящий человек будет высматривать лодочку Джона Леннона, потому что этот храм будет построен для него. И когда он узнает, он поедет в этот храм. Человек, который сидит наверху храма, он увидит эту лодочку. Наконец-то! Это он! Я его узнал! Готовьтесь! Джон подплывет и заплачет от счастья. We all live in the yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. We all live. 폴 맥카트니가 우크라이나에서 최초로 콘서트를 열었습니다. 한때 비틀즈를 거부하던 키예프에는 이제 팬들이 붐비고 있습니다. 오랫동안 그들을 기다려왔던 수천 명의 시민들이 거리로 나섰습니다. 어쩌면 비틀즈가 서양에 미친 영향보다 철의 장막 너머로 미친 영향이 더 클지도 모릅니다. 키예프의 비틀즈 박물관에는 한 세대를 흔들어 놓은 그들의 영향이 고스란히 보입니다. 폴 맥카트니를 환영하는 의미로 비틀즈 경연대회가 열렸습니다. 국가 안보를 이유로 비틀즈를 완전히 거부했던 땅에서 비틀즈의 멤버를 보기 위해 잔뜩 기대하고 있는 사람들을 보니 신기하기만 합니다. 오래전 리버풀의 한 클럽에서 노래하던 신인 밴드라고 믿기가 힘듭니다. 갑자기 비가 옵니다. 다섯 시간이 넘도록 계속 비가 내립니다. 사람들은 폴 맥카트니의 공연이 취소될까봐 걱정합니다. myself to be a cosmonaut in the open space, but I would never think that one day somebody from Beatles would be playing right here in the heart of Ukraine.
In order to understand what really happens here, you have to be born back in USSR. She said, "Miss Babe, I got something to say."